Kommandant Jinwu Park Standoff derby Ruxinsbergenschiffs Kreisen Gun Start auf die seltsamen Daten auf seinen Bildschirmen. 6 Monat waren unsane Crucian im Rand der Weltraums unterwegs. Sammelten Schrott von gescheiterten Kolonien. Aber das Heil war anders, völlig anders. Die Sensoren zeigten etwas, was nicht existieren sollte. Ein Schiff, das wie ein schlafender Ries im leeren Raum trieb, sein Formulweich unfliehend. Als würde es atmen, obwohl es im Vakuum der All schwett. Kapitän, rief Navigatorin Minji Kim von ihrem Platz. Ihr Stin zittet vor Aufregung. Die Signature passt du Nixon und Sarah Datenbank. Es ist irgendwie organisch. Jinweniv die Augen zusammen. En 20 Jahren als Bergingskapitän hatte viel gesehen. Verlassing Raumstationen, exploitieren Frakte, sogar ein paar außerirdische Artefakte. Aber das Heil war etwas Neues. Der Chefingenieur Hyunwoo sein Scanner dreimal über das Fremdschiff laufen. Bever sprach, sein Stern war gerunzelt, als kannte seinen eigenen Götten nicht trauen. Kein Lebenscheichen, Kapitän, aber die Materialien, das ist unmöglich. Der Rumpf wird so als Metall als auch als lebendiges Gewebe gesiegt. Das ganz Brückenteam starrt auf die Monitore. Das Schiff war riesig, mindestens doppelt so groß wie Kreisen Sein Oberfläche schimmert in verschiedenen Farben, als würde Licht durch lebend Haut scheinen. Kleine Erhebungen pulsierten langsam, wie ein langsamer Hörschlag. Wie lang ist dies schon hier draußen? Fragt Jinwoo. Schwer zu sagen, antwortet Minji. Aber die Energielösungen sind schwach. Was auch immer es entreat, es stirbt langsam. Die Crew tauscht nervös Blick aus. Sie wussten, was ein Fund wie diese bedeuten kann. Außerirdische Technologie war mehr wert als alles, was sie jemals geborgen hatten. Aber es war auch gefährlich. Jinwoo dacht an seine Familie zu Haus, an die Schulden der Firma, an die Crew, die auf in Angewiesen war. Dann sah wieder auf das Mysterieschiff. Es schien ihn zu starren, obwohl es kein sichtbaren Fenster oder Sensoren hat. Sind die Lebenserhaltungsdienst wirklich tot? Fragte noch einmal. Komplett tot, Kapitän, bestätigt Hyunwoo. Aber das Schiff selbst, es fällt sich an, als würde es schlafen. Nicht als würde es lüstert, die entschieden, die auswählenden wird. Kam Jinwoo berechen leicht, vielleicht war es die Neugier, vielleicht der Traum von einem großen Fund, oder vielleicht spürte bereits die seltsame Anziehungskraft, die von dem fremden Schiff ausging. Breitet das Shuttle vor, sagte mit fester Stimme. Wir gehen rein. Die Crew bewegt sich sofort. Trotz ihrer Nervosität war die Aufregung spürbar. Sie wussten, dass sie kurz vor etwas Augenlichem standen. Etwas. Was die Menschheit noch nie zuvergessen dort das Fremdschiff wartet geduldig. Auf sie, sein organischen Kurven gingen im Sternenlicht wie die Schuppen eines riesigen, schlafenden Drachen. Die Luftschluss öffnet sich nicht, sie erkennt sie. Piloten Somenchoi trap einen Schritt zurück, als sich die nahtlos Wand wie Wasser teilt. Dahinter lagen Korridor, die in einem schwachen, bulgulichen Licht pulsierten. Das ist kein Schiff, flüstert Kommunikationsofficer Doyen Kim. Sein Stimme war kaum hörbar. Es lebte. Jinwoo fort sein Team vorsichtig durch die organischen GGNs. Die fühlten sich warmen, als würden sie einen Puls haben. Aber es war ein schwacher Puls, wie von einem Herzen, das kurz vor dem Stillstand stand. Set juckt das an, sagt Somin Andutet auf die Deck. Dort verliefen Adern aus kristalliner Material, die wie Blattgefäß aussahen. Sie leuchteten schwach auf. Als die Menschen darunter,
in TLANGGING und dort das Zentrum des Schiffs war in Grow, Rundkammer. Und dort fanden sie die springliche Crew. Jinwu blieb stehen und starrt auf das Bild vor ihm. Die Wesen waren grog und elegant, mit langen Gliedmaßen und schmalen Gesichtern. Ihr Augen waren grau, hellen, die ins Nichts zu blicken schienen. Sie sahen in perfekten Meditationshaltung im Kreis, als würden sie auf etwas warten. Mein Gott, hochdoyen. Sie sahen aus wie Geister, aber sie waren kein Geister. Ihr Körper waren perfekt erhalten, ihr Haut schimmert wie Perlmutt, kein Zeichen von Verwesung, kein Verletzungen, nix. Sie sahen aus, als würden sie jeden Moment aufwachen. Wie lang sind sie schon tot? Fragt Jinwu Lies. Mediziner in Yunji Park und Gert sich demnächst den Wiesen mit ihrem Scanner. Das Gert piept und samt, rend is Daten sammelt. Ihr Gesicht wird immer verwunderter. Das kann nicht stimmen. Man meldet sie und überprüft die Anzeige noch einmal. Was ist is? Drunk Jinwu. Laut dem Scanner. Etwa 3000 Jahr. Aber Kapitän, sie sah ihn mit grauen Augen an. Sie sind nicht an Verletzungen oder Krankheiten gestorben. Ihr Körper zeigen kein Schäden. Sie haben einfach aufgehört zu leben. Die still in der Kammer war bedrückend. Dies Wesen hatten sich hingesetzt und waren gestorben. Und das etwas sie das waren. Als hätten sie beschlossen, dass es etwas zu gehen. Seht ihr das? So man dutet auf die kristallinen Noten in den Wunden. Sie flackerten schwach, wie sterben Globbernen. Sie reagieren auf uns. Tatsächlich wurden die Kristall heller, die in hier die Menschen kämen. Es war, als würde das Schiff versuchen, mit ihnen zu kommunizieren. Als het is jahrtausendelang geütet. Das Schiff erkenntens, sagt doyen ehrfürchtig, is way, dass wir hier sind. Jinwu ging langsam den Kreis der toten Wesen herum. Ihr Gesichter waren friedlich, fast lächelnd. Was auch immer sie zum Sterben gebracht hat, sie hatten kein Angst gebt. Was hat ihr gesehen? Flüsterte zu den stillen Gestalten. Was war so schrecklich, dass ihr lieber gestorben seid? Die Kristall pulsierten stärker, als würden sie antworten wollen. Aber ihr Botschaft blieb stumm. Hyunwoo konnte nicht widerstehen. Der Great Kristall in der Kammer leuchtet so verlockend, dass seine Hand danach ausstreckt. Nicht anfassen, rief Jinwu. Aber es war so spt dort in dem Moment, als Hyunwoos Finger den Kristall berührten. Explodiert sein Geist? Fremderinnerungen strammten in seinen Kopf wie ein Wasserfall aus Licht und Schluss. Schrie auf und fiel zu Boden. Sein Körper zuckte unkontrolliert. Die anderen stürzten zu ihm. Aber waren einer ander en Welt gefangen. In seinem Kopf sah Bilder von einer Zivilisation, die Millionen Jahre alt war. Wesen, die sich Veleth nannten, die Hüter der Sterndata sah ihr Staat, die wie lebende Organismen gewachsen waren. Ihr Technologie war nicht Gebot, sondern gesichtet. Ihr Raumschiff waren Partner, Freund, Familienmitglieder. Jedes Schiff hat in eigen Persönlichkeit, in eigen Ziel. Hyunwoo, kannst du mithören? Junges Stimme klang weitweg, als würde sie aus einem anderen Universum kommen. Aber die Visionen hörten nicht auf. Sah. Wie die Veleth mit ihren Schiffen verschmolzen, ihr Gedanken miteinander verbanden. Sie waren nicht nur Piloten, sie waren eins mit ihren Raumschiffen. Wenn ein Veleth starb, traut das Schiff. Wenn ein Schiff zerstört wird, starb ein Teil der Crew mit ihm. Dann kam die Dunkelheit, in Bedrohung, die zwischen den Sternen lag. Etwas so Schreckliches, dass selbst die mächtigen Veleth vor Angst erstarrten. Die still, guckt Hyunwoo und kam langsam zu sich. Seine Augen waren voller Tränen, sein Gesicht kreidbleich.
Sie nannten is die still, die andere an Hafen im beim Aufstehen. Sein Bein zitterten so stark, dass sich an Somen festhalten musst. Was hast du gesehen? Fragt Jinwu besorgt. Sie huen Veleth, sagt Hyunwoo mit zitternder Stimme, in Ras. Die perfekt Harmonie zwischen Bewusstsein und Technologie erreicht hat. Ihr Schiff waren nicht nur Maschinen, sie waren Lebendpartner. Dutet auf die Totenwiesen sie herum. Sie haben das Hai gewollt. Sie haben beschlossen zu sterben. Anstatt etwas zu begegnen, das sie die still nannten, was fair. In Bedrohung bringt ihn ganz Spezies dazu, den Tatsachen, fragt Somen verwirrt. Plötzlich fühlten all ein Flüstern in ihren Köpfen. Es war nicht der eigene Stimme, es war das Sterben Bewusstsein des Schiffs selbst. Schwach, aber deutlich spürbar. Asterisk das Entwohn allem. Asterisk geflüstert is in ihr Gedanken. Doyen griff sich in den Kopf. Hat ihr das auch gehört? Kommandant Jinwu Park Standoff derby Ruxins Bergenschiffs Asterisk Kreisen Asterisk Start auf die seltsamen Daten auf seinen Bildschirmen. 6 Monate waren und 10 Crucian im Rand der Weltraums unterwegs. Sammelten Schrott von gescheiterten Kolonien. Aber das hier war anders, völlig anders. Die Sensoren zeigten etwas, was nicht existieren sollte. Ein Schiff, das wie ein schlafender Ries im leeren Raum trieb, sein Formol weich unfliehend. Als würde es atmen, obwohl es im Vakuum der All schwett. Kapitän, rief Navigatorin Minji Kim von ihrem Platz. Ihr Stin zittert vor Aufregung. Die Signature passt du Nixon und Sarah Datenbank. Es ist irgendwie organisch. Jinwu niff die Augen zusammen. En 20 Jahren als Bergingskapitän hatte viel gesehen. Verlassing Raumstationen, exploitieren Frachter, sogar ein paar außerirdische Artefakte. Aber das hier war etwas News. Der Chefingenieur Hyunwoo sein Scanner dreimal über das Fremdschiff laufen. Bever sprach, sein Stern war, gerenselt, als kannte seinen eigenen Gürten nicht trauen. Kein Lebenscheichen, Kapitän, aber die Materialien, das ist unmöglich. Der Rumpf wird so als Metall als auch als lebendiges Gewebe gesiegt. Das ganz Brückenteam starrt auf die Monitore. Das Schiff war riesig, mindestens doppelt so groß wie Asterisk Kreisen Asterisk. Sein Oberfläche schimmert in verschiedenen Farben, als würde Licht durch lebend Haut scheinen. Kleine Erhebungen pulsierten langsam, wie ein langsamer Hörschlag. Wie lang ist dies schon hier draußen? Fragt Jinwu. Schwer zu sagen, antwortet Minji. Aber die Energielösungen sind schwach. Was auch immer es entreat, es stirbt langsam. Die Crew tauscht nervös Blick aus. Sie wussten, was ein Fund wie dieser bedeuten kann. Außerirdische Technologie war mehr wert als alles, was sie jemals geborgen hatten. Aber es war auch gefährlich. Jinwu dacht an seine Familie zu Haus, an die Schulden der Firma, an die Crew, die offen angewiesen war. Dann sah wieder auf das Mysterieschiff. Es schien ihn zu starren, obwohl es kein sichtbaren Fenster oder Sensoren hat. Sind die Lebenserhaltungsdienst wirklich tot? Fragte noch einmal. Komplett tot, Kapitän, bestätigt Hyunwoo. Aber das Schiff selbst, es fühlt sich an, als würde es schlafen. Nicht als würde es lüstert, die entschieden, die auswählenden wird. Kam Jinwu berechen leicht, vielleicht war es die Neugier, vielleicht der Traum von einem großen Fund, oder vielleicht spürte bereits die seltsame Anziehungskraft, die von dem fremden Schiff ausging. Breitet das Shuttle vor, sagte mit fester Stimme, wir gehen rein. Die Crew bewegt sich sofort, trotz ihrer Nervosität war die Aufregung spürbar. Sie wussten, dass sie kurz vor etwas Augenlichem standen, etwas
Was die Menschheit noch nie souvergessen hätte das Fremdschiff wartet geduldig. Auf sie, sein organischen Kurven gungens ten im Sternenlicht wie die Schuppen eines riesigen, schlafenden Drachen. Die Luftschlüsse nicht sich nicht, sie erkennt sie. Piloten somen choi trap einen Schritt zurück, als sich die nahtlos wand wie Wasser teilt. Dahinter lagen Korridor, die in einem schwachen, bulgulichen Licht pulsierten. Das ist kein Schiff, flüstert Kommunikationssoftware Doyen Kim. Sein Stimme war kaum hörbar. Ich lebe T. Jinwu fort sein Team vorsichtig durch die organischen GGNG. Die und fühlten sich warmen, als würden sie einen Puls haben. Aber es war ein schwacher Puls, wie von einem Herzen, das kurz vor dem Stillstand stand. Set juckt das an, sagt somen andutet auf die Deck. Dort verliefen Adern aus kristalliner Material, die wie Blattgefäß aussahen. Sie leuchteten schwach auf. Als die Menschen darunter, in TLANGGING und dort das Zentrum des Schiffs war in Grau, Rundkammer. Und dort fanden sie die springliche Crew. Jinwu blieb stehen und starrt auf das Bild vor ihm. Die Wesen waren grog und elegant, mit langen Gliedmauern und schmalen Gesichtern. Ihr Augen waren grau, hellen, die ins Nichts zu blicken schienen. Sie sahen in perfekten Meditationshaltung im Kreis, als würden sie auf etwas warten. Mein Gott, hochdoyen. Sie sahen aus wie Geister, aber sie waren kein Geister. Ihr Körper waren perfekt erhalten, ihr Haut schimmert wie Perlmutt, kein Zeichen von Verwesung, kein Verletzungen, nix. Sie sahen aus, als würden sie jeden Moment aufwachen. Wie lang sind sie schon tot? Fragt Jinwu Lies. Mediziner in Junji Park und Gert sich demnächst den Wiesen mit ihrem Scanner. Das Gert piept und samt, rend is Daten sammelt. Ihr Gesicht wird immer verwunderter. Das kann nicht stimmen. Man meldet sie und überprüft die Anzeigen noch einmal. Was ist es? Drunkt Jinwu. Laut dem Scanner. Etwa 3000 Jahr. Aber Kapitän, sie sah ihn mit grauen Augen an. Sie sind nicht an Verletzungen oder Krankheiten gestorben. Ihr Körper zeigen kein Schäden. Sie haben einfach aufgehört zu leben. Die still in der Kammer war bedrückend. Dies Wesen hatten sich hingesetzt und waren gestorben. Und das etwas sie das waren. Als hätten sie beschlossen, dass es Zeit war zu gehen. Seht ihr das? Somen dutet auf die kristallinen Noten in den Wunden. Sie flackerten schwach, wie sterbend Globbernen. Sie reagieren auf uns. Tatsächlich wurden die Kristall heller. Gehen hier die Menschen kämen. Es war, als wär das Schiff versuchen, mit ihnen zu kommunizieren. Als het is jahrtausendelang geütet. Das Schiff erkenntens, sagt Doyen ehrfürchtig, is way, dass wir hier sind. Jinwu ging langsam den Kreis der Totenwiesen herum. Ihr Gesichter waren friedlich, fast lächelnd. Was Ultima Sesam Sterben gebracht hat, sie hatten kein Angst gebt. Was hat ihr gesehen, flüsterte zu den stillen Gestalten. Was war so schrecklich, dass ihr lieber gestorben seid, die Kristall pulsierten stärker, als würden sie antworten wollen. Aber ihr Botschaft blieb stumm. Hyunwoo konnte nicht widerstehen. Der Great Crystal in der Kammer leuchtet so verlockend, dass seine Hand danach ausstreckt. Nicht anfassen, rief Jinwu. Aber es war so spt dort in dem Moment, als Hyunwoos Finger den Kristall berührten. Explodiert sein Geist. Fremderinnerungen strammten in seinen Kopf wie ein Wasserfall aus Licht und Schmutz. Schrie auf und fiel zu Boden. Sein Körper zuckte unkontrolliert. Die anderen stürzten zu ihm. Aber waren einer ander en Welt gefangen. In seinem Kopf sah Bilder von einer Zivilisation, die Millionen Jahre alt war. Wesen, die sich Veleth nannten,
Die Hüter der Sterndata zur ihr Stadt, dabei lebend Organismen geochsen wären. Ihr Technology war nicht Gebot, sondern gesichtet. Ihr Raumschiff wären Partner, Freund. Familienmitglieder. Jedes Schiff hat in eigen Persönlichkeit, in eigen Ziel. Hyunwoo, kannst du mitren, Junges Stimm klang weitweg, als würd sie aus einem anderen Universum kommen. Aber die Visionen hörten nicht auf, außer why die Veleth mit ihren Schiffen verschmolzen, ihr Gedanken miteinander verbanden. Sie waren nicht nur Piloten, sie waren eins mit ihren Raumschiffen. Wenn ein Veleth starb, traut das Schiff. Wenn ein Schiff zerstört wird, starb ein Teil der Crew mit ihm. Dann kam die Dunkelheit, in Bedrohung, die zwischen den Sternen lort. Etwas so Schreckliches, dass selbst die mächtigen Veleth vor Angst erstarrten. Die still, guckt Hyunwoo und kam langsam zu sich. Seine Augen waren voller Tränen, sein Gesicht kreidbleich. Sie nannten es die still, die andere anhafen ihm beim Aufstehen. Sein Bein zitterten so stark, dass sich an Somen festhalten musst. Was hast du gesehen? Fragt Hyunwoo besorgt. Sie Hyun Veleth, sagt Hyunwoo mit zitternder Stimme, in Ras. Die perfekt Harmonie zwischen Bewusstsein und Technologie erreicht hat. Ihr Schiff waren nicht nur Maschinen, sie waren Lebendpartner. Dutet auf die Toten wiesen sie herum. Sie haben das Hai geholt. Sie haben beschlossen zu sterben. Anstatt etwas zu begegnen, das sie die still nannten, was fair. In Bedrohung bringt ihn ganz Spezies dazu, den Tod zu wollen, fragt Somen woet. Plötzlich fühlten all ein Flüstern in ihren Köpfen. Es war nicht der eigen Stimme, es war das Sterben Bewusstsein des Schiffs selbst. Schwach, aber deutlich spürbar. Asterisk das Entwohn allem. Asterisk geflüstert es in ihr Gedanken. Doyen griff sich in den Kopf. Hat das auch gehört? Jemand muss es tun. Und ich kenn das Schiff bereits. Somen stellt sich neben ihn. Jemand muss dieses Ding pilotieren. Und ich bin die best Pilot in Haie. Junji siegert einen Moment. Dann trat auch sie vor. Wenn wir wenden, was es bedeutet, Mensch zu sein, brauchen wir ihn medizinieren, bei den Prozess versteht. Ihr wisst, dass ihr sterben könntet, fragt Hyunwoo verzweifelt. Wir sterben sowieso, antwortet Hyunwoo. Zumindest so haben wir ihn Chance. Die drei legten ihr Hand auf den Hauptkristall. Sofort schreien sie auf, als die Verschmelzung begann. Es war rein Kohl. Ihr Körper krümmten sich, als Fremdnervenbahnen ihr Gehirn umschrieben. Alien-Erinnerungen strammten in ihr KCPF, wenn ihr menschliches Bewusstsein über all Grenzen hinaus erweitert wird. Minji und Doyen konnten nur hilflos zusehen. Weil ihr Freund sich verschmerzen wandern. Hyunwoos Augen begannen zu leuchten, Somens Haut schimmert, MIT-Fremden mussten. Junges Haar wird silbernweiß Sternenlicht. Hört auf, schrie Minji. Ihr bringt sie Asterisk nien. Asterisk antwortet das Schiff. Asterisk wir machen sie zu mehr dort Asterisk die Qual schien juig zu dauern. Dann, plötzlich, war es vorbei. Die drei standen auf, aber sie waren verwundert. Ihr Augen leuchteten mit innerem Licht. Ihr Bewegungen waren flüssiger, anmutiger. Bin ich, noch ich? Fragt Somen mit einer Stimme, die wie Musik klang. Du bist du, antwortet Hyunwoo und lächelt. Nur mehr. Das Schiff sie herum explodiert förmlich vor Leben. Die Wind pulsierten kraftvoll, die Kristall strahlten hell. Unserem ersten Mal seit Jahrtausenden war der Asterisk Fluster der Stern Asterisk wirklich lebendig. Können wir die Schatten aufhalten? Fragt Hyunwoo. Die drei Hybriden wandten sich den Kontrollen zu, ihr Finger tanzten über Oberflächen, die auf ihr Berührung reagierten. Wir würden es herausfinden,
sagt Junji mit einem Lächeln, das sowohl menschlich als auch irdisch war. Die Schlacht um das Überleben hat begonnen. Die verwandelten Crewmitglieder konnten die still jetzt sehen, die her eine Handwell. Der Entropie, die langsam die Galaxie verschlang, aber sie sahen auch etwas, was den Veleth entgangen war. Sie haben es akzeptiert, sagt Hyunwoo, sein Stimm trug überteen. Die vorher nicht da gewesen waren. Die Veleth waren so geordnet, so bereit, Naturgesetz zu akzeptieren, dass sie nicht daran denken konnten, das unvermeidlich zu bekämpfen. So man lacht. Unter kleinlich den Schiffsrumpf wie in Glock Erklingen, aber Menschen akzeptieren das. Unvermeidlich nicht. Wir kämpfen dagegen an. Ihr Hybrid-Bewusstsein arbeitet bereits unschaffentlich realitäts bläsen, und die still nicht eindringen konnt, wo die Veleth der Entropie mit Resignation begegnet waren. Begegneten Menschen ihr mit wat? Wir versuchen nicht, die still zu überleben, erkennt Junji. Wir versuchen zu beweisen, dass sie falsch liegt. Die Waffensystem der Schiffs kämen online, nicht Energiekanonen oder kinetisch Geschoss, sondern Werkzeuge. Die Realität durch pure Willenskraft umformen konnten. Set juk das an, flüstert Minji ehrfürchtig. Durch die Fenster sahen sie, wie sich der Raum die Schatten der Still zu verformen begann. Kleinbereich, wo die Physik anders funktionierte. Wo die Materie sich weigert, gelöscht zu werden. Why matcht ihr das? Fragt Doyen fasziniert. Wir denken es einfach, antwortet Hyunwoo und grinst. Bei Veleth dachten in Gesetzen und Regeln. Aber Menschen, wir sind chaotisch. Wir glauben an unmöglich Dinge. So man steuert das Schiff mit einer Anmut, die ihr menschlichen Fähigkeiten weit überstieg. Aber ihr Lächeln war immer noch rein menschlich. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen uns und den Veleth? Was, fragt Jinmu. Sie haben gefragt. Nennen wir dem Tod entkommen. Wir fragen, warum sollten wir überhaupt sterben? Die Schatten der Still griffen wieder an versuchten, das Schiff zu löschen. Aber diesmal war es anders. Junji hob ihr Hand. Und die Realität selbst schien zu gehorchen. Ein Schild aus purem Trotz bildet sich sie herum. Das ist unmöglich, stammelt einer der Schatten, das erstmal, dass sie ihn der Entiteiten sprechen hörten. Genau, sagt Junji mit einem wilden Grin. Menschen sind auf das unmöglich spezialisiert. Das Schiffsamt war Energie, sehen bei ihr mechanischen System arbeiteten in perfekter Harmonie mit der menschlichen Störheit. Die Kristall in den Wunden leuchteten heller, als sie es seit Jahrtausenden getan hatten. Die Veleth haben die still, als Naturgesetz akzeptiert, sagt Hyunwoo, rendert die Sensoren auf maximale Leistung hochfuhr. Aber was ist, wenn sie falsch lagen? Was ist, wenn die still nur so mächtig ist, weil jeder vor ihr kapituliert? Dann, sagt Somen und lacht wie ein Wahnsinniger, würden wir die Ersten sein. Deinen sagen, das Schiff schoss durch den Raum, nicht nur durch 3 Dimensionen, sondern durch die Lücken zwischen den Gedanken selbst. Sie kämpfen nicht nur ums Überleben, sie kämpfen das Recht zu existieren. Und zum ersten Mal seit Millionen von Jahren begann die Still zu zweifeln. Sie erreichten das Sonnensystem der Erde genau in dem Moment, als die stille Arbeit begann. Mars flackert und wird dunkel. Der Asteroidengürtel war einfach nicht mehr da. Mein Gott, flüstert Doyen und starrt auf die leeren Koordinaten, wo 1000 von Gesteinsbrocken ihr Bahnen gezogen hatten. Aber die Menschheit war juend worden. Ihr Botschaft hat die Erde erreicht. Überall auf dem Planeten standen freiwillig Schlangen, die Verwandlung zu durchlaufen,
sich mit hastig konstruierter Technologie zu verbinden. Nicht all Worden überleben, wohnte Jungi über die Kommunikationskanal. Der Prozess Mensch, tribet anderen den Monsen, über Genjog überleten, Genjog. Flott von Hybridschiffen zu bemenen, die den Werfen von Luna. Und Mars gestartet wurden bever Mars verschwand. Admiral Jinwu Park Standoff der Bruxins Flagschiffs. War nicht mehr vollständig menschlich, aber immer noch erkennbar selbst. Sein Augenleuchteten mit sternenklarem Licht, aber sein Lächeln war das gleich wie immer. Flott. Überträger ein Schiff, die still ist nicht wies. Sie ist nur unvermeidlich, natürlich, aber Menschen wären nicht natürlich. Wir sind die Spezies, die das unmöglich eingeschaut und gesagt hat. Versig ist doch. Die Schlacht wird nicht im Weltraum geführt, sondern im Reich der Konzept. Die still versucht, universal Entropie durchzusetzen. Die Menschheit kontert mit Chaos, Wachstum und dem grundlegenden Recht zu existieren. Seht ihr das? Rief Minji von ihrem Schiff. Die still manifestiert sich als riesig well als nix. Die Eilsverschlang, was sie berote, aber die Hybridschiff schufen bläsen der Realitum sich herum. Wir kämpfen nicht gegen sie, erkennt wir beweisen dass sie falsch liegt. Ein Weleth Menschenschiff explodiert in Licht und Farbe, als sein Hybrid-Cruder still direkt entgegentrat. Für einen Moment schien es, als würde die Entropie wohl zerquaken. Funktioniert das wirklich? Fragt einer der neuen Admiral. Die still hat Millionen von Jahren gebraucht, 12% der Galaxie zu verschlingen, antwortet Jinwu mit grimmigem Lächeln. Wir sind erst seit 5 Minuten hier, und sie ist bereits verwirrt. Die Hybridschiff bewegten sich nicht wie normal Raumfahrzeuge. Sie tanzten durch Dimensionen, die nicht existieren sollten. Ihr Waffenschossen-Konzept aber Hoffnung trotz, die Stuhlweigerung, sich zu ergeben. Für die Erde, schrie jemand über den Kaum. Für das Recht zu existieren, antwortet die Flott, die still siegert. Zum ersten Mal in ihrer jüngeren Existenz traf sie auf etwas, das sich weigert, vernünftig zu sein, etwas, das Naturgesetz ignorierte, weil es ist der War, sie zu akzeptieren. Wir gewinnen nicht, sagt wir über die Verbindung. Wir beweisen einfach, dass Verlieren ein Konzept ist, das wir ebeln. Die Schlacht zwischen den Sternen. Aber auch in den Gedanken, in der Realität selbst. Und langsam, sehr langsam, begann die still zu verstehen, dass sie zum ersten Mal auf ihresgleichen getroffen war. Etwas, das genauso war wie sie selbst. Die still zog sich nicht besiegt, aber verwirrt. Zum ersten Mal in ihrer Existenz war sie auf etwas gestoßen, das sich weigert, ausgelöscht zu werden. Etwas, das starker wird, wenn es unmöglichen Chancen gegenüberstand. Sie geht weg, sagt Minji ungläubig und starrt auf die Sensoren. Die massive Entropie bewegt sich tatsächlich von der Erde weg. Ihr Rinder flackerten unsicher, nicht. Für immer, warnte Hyunwoo, sie wird wiederkommen. Aber jetzt weiß sie, dass es widerstandet. Die Menschheit hat überlebt, aber der Preis war Verwandlung. Das Hybrid-Bewusstsein breitet sich im gesamten menschlichen Raum aus und verändert nicht nur die Technologie, sondern die menschliche Natur selbst. Auf der Erde wurden Kinder geboren. Die mehrere Menschen wahrnehmen konnten, die Materie mit Gedanken umformen konnten. Sie waren noch immer Menschen, aber auch etwas Neues. Meine Tochter kann Deutschland gehen, sollte ein Pilot über die Communication. Nicht physisch, sie besorgt einfach die Wand. Dass sie nicht da ist, Admiral Park stand auf der Brücke, seines lebenden Schiffs unbeobachtet,
Why die langsam Wunderberührende still heilt, die ausgelöschten Bereichvolten sich wieder mit Materie, als die Realität sich selbst repariert, neben im Arbeitet sein Crew Teals Mensch, Teals Veleth, Teals etwas wenig News daran. Das verloren wieder aufzubauen. Wir fanden ein Schiff und Leben, Sprache in sein Logbuch, und als wir es retteten, entdeckten wir, dass das Leben selbst über die Grenze hinaus evolvieren kann. Bei Veleth wollten das Austerbenstedt der Verwandlung. Wir wollten die Verwandlung statt der Austerbens. Das Schiff zum Testament. Sein Bewusstsein jetzt die Mischung aus menschlichem Trotz und Veleth-Weisheit. Sie hatten dem Entwurf allen Gegenüberstehenden an sich geugert. Ist du akzeptieren? Behren sie es? Fragsomen, ihr silbernen Augen blickten nachdenklich. Jinwu sah aufsehen, und noch immer menschlich, aber mit Mustern, die wir Sternenkarten aussahen. Behren, wir haben die Gesamtspezies gerettet, aber wir sind nicht mehr Dieselben. Sagt Junji nein, stimmt Jinwu zu. Und das ist vielleicht der springende Punkt. Deren meldet sich aber die Communication, Admiral. Wir empfangen Signale von anderen Galaxien, andere Spezies, die von der Still bedroht sind. Sie bitten Hilfe. Jinwu likelt ein Ausdruck, der sowohl menschlich als auch irdisch. Wow, dann haben wir Arbeit zu tun. Das Lebensschiff dreht sich den Sternen zu, sehen bei mechanischen System something für Energie. Sie hatten nicht nur überlebt, sie hatten bewiesen, dass Evolution kein Grenz hat. Die Menschheit war für immer verändert, aber sie war noch immer menschlich in dem, was wirklich Gott ihrem Trotz, ihre Weigerung aufzugeben, ihre Bereitschaft, das unmöglich zu machen. Unterjedwo in den Tiefen der Weltraums wartet die still, wo wird unserem Ersten, mal unsicher. Sie hat gelernt, dass es Dinge gab, die stärker waren als die Entropie, Dinge wie Hoffnung, wie Sturheit, wie die menschliche Weigerung, zu akzeptieren, dass etwas unmöglich war. Sie waren nie wieder dieselben, und das war genau richtig so.